Si Rian messed up our kwarto. So, ba't ni baby? Ba't mo naman sinusumbong? But, buksan properly ni baby. I don't know how he do that. It's okay. I don't know nga how he do that nga eh. I don't know how to conversation to you. Oh my God. Hindi ko alam kung paano makipag-usap sa'yo. You're so Englisher ah. Si Rian kasi ruined our kwarto na tuloy basta we don't have a kama for punas or daddy's higaan or my toys. Punasan na lang natin. It's okay. No. Only to call daddy. We call daddy pa? Yes. Because mess up our bedroom. I'm gonna call daddy soon na. Right now na Patawarin mo na lang si Rian. No. I want to tawag daddy to help to clean how to kwarto clean may kama dito may kama dito, look may green dito. There's a foam. Yes. It's okay, punasan na lang. Matutuyo din naman yan later. But then slip down and get basa sa carriage ni Rian. It's okay nga po. Punasan na lang po natin. No, our bed! Look, baby dead! Oh, lagot ka kay ate. Tinapon mo nga naman. Let's play na lang. Buksan na tubig. Huwag kang maghalit. You're so high-blooded naman. You should tell me what we are gonna play Oh. Say sorry na, Rian, kay ate. I'm gonna tawag daddy. Give me your cellphone. And sabi ni daddy, I'm gonna sabi kay daddy. Oh, chill lang, chill. Chill, relax. No, I'm gonna tawag daddy. Chillax lang. No, because ruined our kwarto si baby Look, all the kama, I can see the blue. Po, matutuyo naman po ito, oh. Ito, this one, matutuyo yan. Later, matutuyo yan. Basa din this one, oh. Matutuyo nga po, later. Tawag si daddy. Oh, sige, tawagan mo na lang po. I'm gonna tawag si daddy na. Pe-play naman si daddy kasi. I want na tawag si daddy. Oh. Wag na kumunot ang noo. Chillax na. No, I want to tell daddy mess our bedroom ni Rian. Lagot ka Rian. Susumbong ka daw ni ate. Susumbong ka daw ni ate kay daddy. You're so kulit kasi. Ikaw kasi Oh, say sorry na kay ate, Rian. Rianel. Sorry. Shaka, I'm gonna follow you kay daddy. Wala, papapalo ka daw ni ate. Say sorry na, Rianel. Isa. Dalawa. Habang tatlo na. Tatlo. Ikaw gana go sa banyo ni tatay. Oh my God. Papa. Yan, nasagot si Rian. What? Kay tatay? Oh, say sorry na kay ate. Say sorry. Say sorry na kay ate. Come on, I'm gonna tell kay daddy na. Let's tawag daddy. Let's tawag na kay daddy. Yes. Naka-charge pa ang phone ni mommy. May. Oh, say sorry na kay ate. Say sorry na. Sorry na ate. Sorry na. Ako na lang magsusorry kay Rian.
No. Sorry na, ate. Please forgive me, ate. Please forgive me, ate. You clean that bedroom na, baby. Okay, clean mo daw yung bedroom kasi binasa mo. Sorry, ate. Hug mo na si ate. Kiss mo na si ate. Kiss mo na si ate, oh. Kiss mo na si ate. Para hindi na magalit si ate, oh. Kiss mo na si ate. Kiss mo na si ate, oh. Hug mo na si ate. Hug mo na si ate. Kiss na si ate, Rian. Rian, you give me money. I love you, ate. Sorry na. Sorry na daw sabi ni. Give me money to mommy. Sabi ni Rian, sorry na, okay? Oh yeah, oh yeah. Sorry na daw. Oh my goodness. So tapang naman ni ate. Oh. Okay, bati na sila. Ganun siya ka-moody. And here's your paisa dog. Di ba? Bilis mag-ship na nga ng kanyang ano. Ng kanyang momentum. Oh my goodness. Palo. Wala na ears. Wala na ears. But I have a drawing.